परत सुरू करतो ना. हो. नमस्कार. आपण जिज्ञासा एक्सलन्स अकॅडमीच्या माध्यमातून ITI प्रिन्सिपल गट ब साठी जी पदं आहेत याकरिता जे सिलेबस आहे या सिलेबस मधला आज आपण चॅप्टर 4 मधील नॅशनल ऑक्युपेशन स्टँडर्ड्स अँड क्वालिफिकेशन पॅक या सब चॅप्टर बद्दल काही डिस्कशन करणार आहोत. आपला आजचा विषय हा आहे. त्या संदर्भात आपण जर पाहिलं तर आता नॅशनल ऑक्युपेशन स्टँडर्ड म्हणजे काय, तर याच्या संदर्भात इथं जी काय माहिती आहे ती कृपया आपण समजून घ्यावी. जनरली नॅशनल ऑक्युपेशन स्टँडर्ड्स, these are the nationally defined benchmarks. They are specifying the skills, knowledge and performance levels required to perform a particular job role competently within an industry. म्हणजे एखाद्या उद्योगामध्ये कशा पद्धतीने तुमचं कौशल्य, तुमचं ज्ञान आणि तुमचं स्वतःचं काम याच्यामधल्या लेवल्स ज्या आहेत या कशा पद्धतीने मेंटेन करायच्या हा एक नॅशनल ऑक्युपेशन स्टँडर्ड ठरवतो. आता याच्यामध्ये these are जनरली डेव्हलप्ड अंडर नॅशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क म्हणजे NSQF, आणि these are the ones, NSQF is the one which ensures uniform quality as well as the consistency across training programs and sectors. त्याच्यानंतर आता जर आपण पाहिलं तर डेव्हलपमेंट ऑफ NOS म्हणजे कशा पद्धतीने ते NOS डेव्हलप होते. जनरली NOS म्हणजे नॅशनल ऑक्युपेशन स्टँडर्ड्स आर क्रिएटेड बाय सेक्टर स्किल काउन्सिल म्हणजे SSCs आपण म्हणतो, ज्याला थ्रू कन्सल्टेशन विथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ट्रेनिंग प्रोव्हायडर्स अँड गव्हर्नमेंट एजन्सीज. जनरली each national occupation standard is mapped to a specified NSQF and clearly describe the task, responsibilities and competencies of an occupation. म्हणजे एखाद्या ऑक्युपेशनचं कशा पद्धतीने स्किल हे मोजलं जातं हे NSQF ठरवतो. दे आर जनरली कॉम्पिटन्सी बेस्ड, फोकसिंग ऑन व्हॉट अन इंडिव्हिज्युअल कॅन डू म्हणजे एक व्यक्ती काय करू शकतो या संदर्भामध्ये इट इज स्टँडर्डाइज अक्रॉस द कंट्री म्हणजे पूर्ण देशाकरता एकच कॉमन नॅशनल ऑक्युपेशन स्टँडर्ड आहे. आणि इट इज जनरली मॉड्युलर इन स्ट्रक्चर अँड इट इज ऑल्सो पिरियॉडिकली अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट टेक्नॉलॉजिकल अँड इंडस्ट्री चेंजेस. आता जर आपण पाहिलं तर स्ट्रक्चर अँड की कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NOS. जनरली NOS जे आहे हे करिक्युलम डिझाईन वर ठरवलं जातं. दॅट इट ऑल्सो हॅज असेसमेंट क्रायटेरिया, इट ऑल्सो हॅज अ सर्टिफिकेशन स्टँडर्ड म्हणजे प्रमाणपत्र कशा पद्धतीने द्यायचं हे NOS ठरवतो. त्यानंतर इट ऑल्सो सपोर्ट्स द स्किल गॅप अनालिसिस, इट ऑल्सो गाइड्स targeted training interventions, and also it enhances the employability by aligning training with industry needs. याच्यामध्ये NOS also enable a national skill registry and it facilitates career mobility within and across the sectors. म्हणजे वेगवेगळ्या सेक्टर्स मध्ये कशा पद्धतीने करिअर मोबिलिटी होणार आहे हे NOS द्वारे ठरवलं जातं. त्याच्यानंतर NOS मध्ये काय असतं, जनरली जर NOS मध्ये जर अपडेशन करायचं झालं तर इट ऑल्सो एक्सपॅन्ड द कव्हरेज टू इमर्जिंग ऑक्युपेशन, इट इज ऑल्सो इन्क्रीजिंग द अवेअरनेस अँड इट ऑल्सो अडॉप्ट्स द एम्प्लॉयर अमंग एम्प्लॉयर्स अँड ट्रेनिंग प्रोव्हायडर्स अँड ऑल्सो एन्श्युअर्स अलाइनमेंट विथ अदर नॅशनल स्किल इनिशिएटिव्स. It also gives the future directions which include the greater use of technology for managing NOS, focus on emerging skills and
international alignment. Also, it also does the stronger employer engagement. Role of NIS in the skill development. It is generally it is the foundation for training. NIS is also serving as a basis for curriculum design, and it also enhances the employability. Then we'll go ahead. Innovation practice. In the real world implementation, National Occupation Standard is the one which in skill development program ensures trainees receive industry aligned competency based training that prepares them for workplace success. Keeping standards current. Challenges in NOS implementation. काय बाबा तर maintaining standard and national occupation standards with regular updates is resource intensive. Expanding coverage to emerging occupations. It also ensures the awareness and alignment. आता क्वालिफिकेशन पॅक काय ते आपण पाहू. क्वालिफिकेशन पॅक is a blueprint for training and assessment. Qualification pack is also a job specific set of standards which is derived from the relevant NOS, National Occupation Standards, that define the knowledge, skills, and abilities required to perform that role efficiency. It also acts as a blueprint for training and assessment aligned to a particular NSQF level to ensure consistency in competency expectations. What is the structure of an application of qualification pack? Generally, it is QP is a bundle of multiple NOS, National Occupation Standards, national for a role, and it is also used to develop curriculum. It is also abides by the learning outcomes, and also it is the assessment tool which is being developed by qualification pack. The QP is also help the industries to set clear skill standards, also supports the workforce skill back analysis, and also provides the basis for nationally recognized certification upon successful completion of aligned training. Whenever there is a sector like media and entertainment, qualification packs, they are also tagged with NVEQF levels. We are ranging between 1 to 10, and it drives the competency based training for entry level roles. Currently, there are almost 108 qualification packs which are active, with additional packs are under industry validation. The impact of NOS and QP on the workforce. It is generally what are the summary of benefits realized. Number one is standardized skill benchmarks across the sector. Number two is improved quality and relevance of training. Number three is enhanced employability and career growth. And number four is strengthened industry collaboration. This is what is meant by impact of NOS and qualification pack. आता ह्याच्यामध्ये समरी काय असं जर आपण सारांश जर पाहिला तर नंबर वन इज नॅशनल ऑक्युपेशन स्टँडर्ड्स अँड क्वालिफिकेशन पॅक. दे आर द फाउंडेशनल टू इंडियाज skill ecosystem. It also ensures the uniformity and quality in training as well as assessment. It also evolves with technology and stronger employer engagement, and it is vital for future workforce development and employability. Now we shall go to this. Now we have a total pack
For ITF principal examination, it is your complete guide to success. It's a big textbook which does the complete coverage. It has the latest inputs. It has all the MCQs which needed to be covered, and it is expertly authored by me. I am Sudhir Rao. So it also contains a major chapter as educational and skill development as per the entire 20 chapters of the syllabus. Each and every chapter is being covered. So it is your guide to the latest success. You can always contact us in our numbers called 94230 9004000 and 99758 53307. You can contact these phone numbers and get the book at the earliest, either delivered by mail or by your email. That is a PDF copy of the book which will be delivered to you. Thanks. आपल्या सर्वांना ITF प्रिन्सिपलचं प्रिपरेशन करण्यासाठी माझ्याकडून हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद.